Welcome sa course natin kung saan pag-aaralan natin to. Properties of Steel Section. Sa course natin, ang Principles of Steel Design. Maging familiar tayo sa mga properties ng steel section. Kasi gagamitin natin to sa computations, comparisons, at para magamit natin yung ASEP Steel Handbook or list ng available steel section ng tama at mas madali. May example tayo dito ng steel section. May designation na W40 by 593. Ibig sabihin yan, W for wide flange, 40, yun yung nominal depth na 40 inches, tapos yung 593, weight in pounds per foot. Lagay lang muna natin sa gilid. So, unang property, yung pinakasimple, area. Pwedeng hanapin sa ASEP Steel Handbook yung area ng section sa example natin. At yung area denoted ng symbol na A para sa computations. Ito namang A sub TOT or total area. Summation ng mga individual areas. Kasi pwedeng yung steel section hindi lang yung given sa list. Pwedeng magkakasama or pwedeng may reinforcement gaya ng plates. Yung unit na ginamit or ginagamit natin dito sa SI, square millimeters, at kung English or US customary, so square inches. Next property, yung location ng centroid or location ng elastic neutral axis. Nabanggit sa unang lecture yung elasticity. So mainly, ito yung basic property para sa isang type ng analysis sa steel design, yung elastic analysis. Kung saan nag-intersect yung horizontal at vertical elastic neutral axis, nandun yung centroid, kagaya nung nasa figure. Sa Steel Handbook, may nakalagay din na diagram doon at value para sa location ng centroid relative sa horizontal at vertical axis. So, yung mga notation natin para ma-describe yung location ng centroid. So, yung X-bar left, ibig sabihin measurement parallel to the X-axis or horizontal measurement from the leftmost part ng member. So, X-bar right from the rightmost part ng member. Y-bar bot, ibig sabihin measurement parallel to the y-axis or vertical measurement from the top ng member. Y-bar bot from the bottom ng member. Para makuha naman natin yung location ng centroid kapag maraming individual common shapes, sections, or areas, ito yung mga equation na gagamitin natin. Sa engineering mechanics, may halos kagayang equation to, yung Variance theorem, na concern sa forces at distance, tapos i-moment natin yung individual forces sa isang reference axis para makuha yung location ng resultant force. So dito naman, in terms of area, dahil nga 2D yung pag-a-analyze ng area, so area yung ginagamit at saka homogeneous naman yung section, meaning tulad-tulad yung composition or material sa buong area or section. Sa equation, so A or total area times X bar or Y bar, pwedeng right or left or top or bottom respectively. Based kung saan nag-moment na axis, kung sa right ba or left or top or bottom, is equal to, so summation ng individual area na minultiply sa X or distance ng local centroid na tinatawag. So, kasi yung mga common shapes or sections sa Steel Handbook or common areas, for example, rectangle, triangle, o kaya square, defined na kung nasaan yung location ng centroid nila. At kung kakaiba yung shape, pwede rin naman na gumamit ng calculus kung deemed na feasible. At yung mga unit natin dito, so dahil location, description, and distance, kaya linear lang na millimeter at inch. Next naman, yung centroidal moment of inertia or second moment ng area. Ito yung mga pwede nating makitang notation or symbol na ginagamit sa iba't ibang references. So I sub NA, dahil kinukuha yung moment of inertia sa neutral axis. So I sub NA sub X, so kapag nag-moment about the horizontal axis. Kapag naman nag-moment sa vertical axis, about the vertical axis. So I sub NA sub Y. So I sub G, dahil sa center of gravity na naglalay sa neutral axis. Kaya I sub G, center of gravity. I sub G sub X naman kapag sa horizontal, kapag vertical yung I sub G sub Y. Ito naman yung equation para
Kapag marami ulit na yung individual areas, summation ng individual centroidal moment of inertia plus yung AD squared. Yung A, yun yung individual area. Tapos yung D, a distance from the local centroid to the global centroid. Local centroid ng individual member. Tapos yung global centroid para sa location ng centroid ng buong figure or section. So, yung formula na yan or equation na yan, may ibang reference na ang tawag dyan, yung transfer formula. Yung units naman, millimeters raised to 4 or inches raised to 4. Next ay yung next moment of inertia about an axis. So, I sub x at I sub y, ibig sabihin yung moment naman natin kagaya nung nasa figure. So, wala sa centroid, nasa ibang axis. Sample nga natin sa x and y axis. So, yung equation naman dito, kagaya dun sa transfer formula, yung D, so distance from the local centroid to the axis. Tapos yung unit dito, so moment of inertia, so mm raised to 4, tsaka inches raised to 4. Next ay yung elastic section modulus. So S sub x at S sub y. Yung equation naman ay over C. Kung section modulus about the x or horizontal neutral axis, yung centroidal moment of inertia about the horizontal neutral axis yung gagamitin. At kung sa vertical, centroidal moment of inertia about the vertical axis naman. At yung C, distance from the centroid to the farthest fiber. Yung unit naman, mm raised to 3 or inches raised to 3. Next ay yung radius of gyration. R sub x at R sub y. Yung equation naman, square root ng I over A. So, mapapansin na kapag in-square both sides, tapos multiply natin sa A both sides, yung equation magiging I is equal to AR squared. Yung concept dyan, kapag daw ginawang isang strip yung area, yung distance na makapagbibigay ng same moment of inertia, yun yung radius of gyration. So, yung unit naman, dahil distance, so millimeter at inches. Next, yung polar moment of inertia. Na-encounter nyo na siguro to sa strength of materials at ganun din yung concept dito, yung J sub O. Karaniwan kapag yung axis natin hindi dun sa elastic neutral axis, yung intersection ng mga axis. Kaya dinedenote natin yung intersection ng kagaya dun sa figure kanina. Dinedenote natin na karaniwan O. Yung J sub G naman kapag naman sa elastic neutral axis yung gamit. So polar moment of inertia, so, summation ng mga moment of inertia about the horizontal at vertical neutral axis kapag J sub G. At yung unit naman, mm raised to 4 or inches raised to 4. Kapag naman J sub O, kagaya ng example kanina, I sub x plus I sub y. Next ay yung product moment of inertia, IXY. So, gagamitin natin to para dun sa pagpuplot sa Mohr circle. So, for sure, nagamit nyo na rin ito sa strength of materials, lalo dun sa topic na combined stresses. So, dito naman, dahil meron ding axis na may dalawang orientation, so, kaya gagamit tayo ng Mohr circle. Nakalagay sa figure yung isang example para sa ordered pairs. So, at saka yung axis para sa pagpuplot sa Mohr circle. So, may axis natin, so, IXY yung sa vertical, tapos yung sa horizontal axis, yun yung sa I. At yung equation para doon, kapag may mga individual sections, sum ng individual product moment of inertia at AXY or area ng individual section, shape or area. At yung X and Y, so distance parallel to the X-axis from the global centroid to the local centroid. And likewise yung Y, kapag parallel naman sa Y-axis. May same din yung X and Y. So, tingnan natin yung figure, yung sa lower right. So, mapapansin sa figure dahil meron dalawang axis, magkakaroon ng mga quadrants. Kagaya ng concept sa Cartesian plane. Na kapag yung location ng local centroid relative sa global centroid, nasa quadrant 1, dun sa upper right, positive yung X and Y. Kapag nasa quadrant 2 or upper left, negative X, positive Y.
Kapag nasa quadrant 3 or lower left, negative x and y. At kapag nasa quadrant 4 or lower right, positive x tapos negative yung y. So meron ding dapat tandaan na if the area has an axis of symmetry, ixy is equal to 0. At yung unit natin doon, mm raised to 4 or inches raised to 4. Next, principal moment of inertia. So nasa Mohr circle din, yung minimum at maximum values, denoted ng I sub mean at I sub max. So yung unit, millimeters raised to 4 or inches raised to 4. Para naman sa plastic analysis, yung location of plastic neutral axis. Ang concept naman dito para makuha yung location ng plastic neutral axis, so equal yung area sa top at saka sa bottom ng plastic neutral axis. So A top is equal to A bottom. At para describe yung location ng plastic neutral axis, ito yung mga notation na gagamitin. At yung unit, millimeters or inches. Next, plastic section modulus Z. So, moment ng area at the distance from the local centroid. So, hanggang sa plastic neutral axis. Yun ngayon din, no? Distance from the local centroid to the plastic neutral axis. As unit natin dito, millimeter raised to 3 or inches raised to 3. Last, na-solve natin yung shape factor, ratio ng plastic section modulus at elastic section modulus. So, Z over S. So ito lahat yung i-solve natin sa mga susunod na sample problems.